버벅거렸다는 말이 되겠습니다. There's also the word stutter. stutter, 맞아요. I'm like, I don't know what 더듬는 거죠, 말을. 네, 그런 경우 있죠. Sometimes when you're stumbling over words, you can also stutter at the same time. Right. 그러면 얼마나 긴장했었겠네, 그랬겠어요. Because you're very nervous. 네, 맞습니다. stutter 같은 경우는 말을 더듬는다고 해서 stutter로 쓰게 되는 거죠. That's right. 네, 자, 어쨌든 내용인데요. 자, 다른 사람의 발표한 내용을 보고 난 다음에 느끼는 바를 별로 긍정적이지 않은 내용을 뒤에서 이렇게 얘기하는 걸 함께 보셨습니다. That's 하지만 right. 다 좋은 뜻으로 한 얘기긴 하거든요. 아유, 남 얘기하는데 뭐 좋은 게 있겠어요. 만서도. 자, 어제 내용 다시 한번 들어보죠. By the way, did you see John's presentation the other day? Yeah, I did. He seemed really nervous. Right. And he stumbled over his words a lot. It was hard to follow what he was saying. I hope he gets better with practice. Me too. He has potential, but needs more confidence. 네, 그렇습니다. He has potential. 그 사람은 잠재력은 가지고 있다. He has potential. 그러나 좀 더 많은 자신감이 필요하다. He needs more confidence. Right. He has 네. potential, but needs more confidence. 선생님 주변에 stage fright를 느끼는 분들이 있었나요, 혹시? Stage fright. 네. Everybody does. I still have stage fright. 저도요. 네. Really? 네. But we don't show it. 그렇죠. 우리 연기를 하기 때문에 그 티가 안 날 것뿐이지 솔직히 속으로는 그럼요. deep down we still have that fright, like that, scaredness. I'm stumbling now. Like butterflies. I'm thinking about I'm on stage. Yeah, it's not easy. 맞아요. 그러니까 그 무대 공포증이라고 하는 stage fright는 누구나 있기 마련인 것 같은데 그걸 극복하는 사람들도 참 많이 본 적은 있어요. That's right. 네, 우리도 항상 매 시간 노력을 하고 있지만. I remember we talked about this before. Remember Barbara Streisand? After 40 years of being, on the stage, singing to the world, in one interview she said, you know what, I have a secret. I still have stage fright. After 40 years, 세상에. everybody loves her. But she said she's still afraid. She's still scared to go up to the front. The spotlight is so scary, she said. Isn't that weird? That's hard to believe. Hard to believe, A lot of times we just can't tell. 그러니까 That's the point. 네. People can't tell because she shows so much confidence, right? 그러니까 겉에서 보는 사람은 전혀 그 차이를 모르겠는데 Right. 뒤에 무대 뒤에서 준비할 적에 막 혈압 올라가고 바브라 스트라이샌드도 그런데 내가 뭐라고 안 그러겠나. 네. 네, 바로 그런 얘기가 어제 내용이었거든요. 자, 이제 페이지 넘겨서 116쪽으로 갑니다. 오늘 금요일 22일입니다. Okay. 자, 이제 다른 사람의 발표에 대해서 사람들의 평가가 어땠는지를 말하는 걸 들어보겠습니다. 자, 여러 가지 평가가 엇갈렸다는 말 우리말도 하거든요. 그러니까 뭐 호평도 있었고 혹평도 있었다. 비슷하게 들리지만 하나는 호, 하나는 혹 이렇게 됩니다. 자, 어떻게 표현할 수 있을까요? 이거 영어로 먼저 우리말로 들어보세요. 존의 발표에 대해서 다른 여러 가지 의견들이 있대. 어떤 사람들은 그의 발표가 좀 혼란스러웠다고 하는데. 하지만 또 다른 사람들은 말이야. 그의 아이디어들이 마음에 들었고 아주 창의적이었다고 하더라고. 그거 재밌네. 그럼 세라의 발표는 어땠어? 어떤 사람들은 유익했다고 하고 또 몇몇 사람들은 지나치게 길게 여겼다고 해. 그랬군요. 참 어느 장단에 맞춰야 할지 다 이렇게 엇갈린 평가가 있었다란 말이 되겠습니다. 보행쌤도 솔직히 스피치를 많이 하시잖아요. 프레젠테이션도 많이 하시고. 네. Can you make everyone happy, you think? 아니요. 저는 right? 한 번은 대놓고 어떤 분이 Real. 저기요. 저 못 알아듣겠어요. 무슨 말인지. Really? 이렇게 말한 분이 있었어요. 아주 예전에. Open your ears. You should tell them. 근데 그랬더니 저 무안할까봐 저 뒤에 계시던 분이 그거 왜 맞죠? 좀 말을 하셨는데 저는 그때 알았어요. 이분은 내가 헷갈리고 있는 걸 눈치챘구나. 제가 헷갈렸거든요. Really? 말을 하다가 completely off tangent. 그 전혀 상관이 없는 말을 한다든지. 얘기가 산으로 갔다가 다시 돌아오긴 했는데 그걸 눈치챘다. 그렇죠. 그래서 제가 그 다음부터는 항상 1번은 이 말 할 거고요. 제가 2번은 이 말 할 거고요. 라고 하고 써놓은 다음에 해요. Yeah. 네. That's a good point. When you give a presentation, it's really helpful to use bullet points. Bullet points. And keep it simple. Simple outline, bullet points. Easy for you to speak, easy for people to hear and understand. Right.
그러니까 deliver 하기가 쉬워지고 articulate 하기도 쉬워지고. Absolutely. 네, 하여튼 저희도 힘듭니다. It's not easy. So don't feel bad, okay? 그렇죠. 자, 그래서 여러 가지 다른 의견이 있대라는 이런 말을 영어로 어떻게 표현하는지 이제 궁금하시죠? 영어로 들어보세요. I heard there were mixed reviews about John's presentation. Yes. Some said it was a bit confusing. But others liked his ideas and thought they were creative. Interesting. And what about Sarah's presentation? Some thought it was informative, but a few found it too long. 네, 여기까지였습니다. Right. 자, 다 하나하나 보면은 다 아실만한 그런 단어들이거든요. 근데 모아놓고 보니까 이게 무슨 뜻이지? 하고 좀 왜냐면 맥락이 달라지니까 아마 그럴 것 같습니다. That's 자, right. 이 기회에 한번 익숙해 보시면 좋을 것 같아요. 먼저 캐티가 이렇게 말합니다. 존의 발표에 대해서 여러 다른 의견이 있대. I heard there were mixed reviews about John's presentation. 네, 여러 다른 의견이라고 하니까 어떤 사람은 좋았다고 하고 어떤 사람은 안 좋았다고 하고 이렇게 뒤섞여 있다는 말이 되겠습니다. So all the good and bad reviews, they were mixed together. Right. 그래서 mixed reviews가 바로 그런 뜻인 거죠. Mixed reviews. 네, mix, M-I-X는 막 뒤섞는다는 뜻이잖아요. That's right. 그래서 뒤섞여 있는 평가들이라고 해서 mixed reviews라고 말하고 있습니다. You know, in my mind, when I hear mixed reviews, I think half good, half bad. Right. 그렇죠. They're like, too many people like it, too many people don't like it. Mixed reviews. 한쪽으로 치우치지 않고 거의 골고루. That's right. 아이 참. 자, 그래서 I heard, 내가 듣기에는 there were mixed reviews. 그렇게 뒤섞인 의견들이 있었다더라. About John's presentation. 존의 발표에 대해서라고 말합니다. That's right. 뭐 어떤 사람이 뭐 연기에 대한 평가라든지 뭐 영화에 대한 평가라든지 All the time. 네, there were mixed reviews. 이런 말 많이 나오게 되죠. Yeah. So before you go see a movie, you want to see how people, reacted to the Right. movie. So when you see mixed reviews, should I go or not go? It makes you sort of wonder. 그렇죠. 맞아요. 혹은 이건 나만 이렇게 보기가 아깝다. 많은 사람들이 보고 나같이 실망을 하길 바란다. 뭐 이래가지고 하는 경우도 있다고 그러더라고요. Mixed reviews. Mixed reviews. 자, 그랬더니 한 얘기가 어떤 사람들은 그의 발표가 좀 혼란스러웠다고 얘기하더라고. Yes, some said it was a bit confusing. 자, some people said 라는 말을 some said 이렇게 간단히 말한 건데요. Some said. 일부는 말하기를 it was, 즉 John's presentation이 어땠냐면은 a bit 약간 confusing, 좀 혼란스럽더라고 라고 말하고 있습니다. A bit confusing. 네. So it wasn't clear. It wasn't very simple and easy to understand. It was confusing. It was confusing. Maybe he was not so organized. 그럴 수도 있죠. 근데 다른 사람은 other people may disagree to that idea. 또 이 아이디어에 대해서 달리 생각하는 사람도 있는 모양이에요. We'll get to that. Right. Yeah. Before we move on to that part, we're going to listen to this part once again. I heard there were mixed reviews about John's presentation. Yes. Some said it was a bit confusing. I heard there were mixed reviews about John's presentation. Yes. Some said it was a bit confusing. Some said, 일부에서 말하기를 some said it was, 그거는 말이죠. 어땠냐면은 a bit, 약간 confusing, 좀 혼동을 일으키더라고요. 그러니까 I am confused 하면은 내가 혼란을 느끼는 거라는 뜻이 되는 거고 Yeah. His presentation was confusing 하면은 그 사람의 발표 자체 내용이 나에게 혼란을 느끼게 만든다는 말이 되겠죠. Yeah. It meaning the presentation. Exactly. 자, 그랬더니 이 캐티는 좀 다른 생각을 갖고 있습니다. 다른 아이디어로. 하지만 또 다른 사람들은 그의 아이디어들이 마음에 들었고 창의적이었다고 하더라고. But others liked his ideas and thought they were creative. 그렇습니다. 그러니까 이러다 보면 confusing하게 느껴질 수도 있을 거예요. Some people love it. Some people don't like it. 그렇죠. Wait a minute. 아, 참 사람들이 다 백인백색 다른 생각을 갖고 있더라고요. Yeah. 자, others liked his ideas. 아까 some이라고 하는 것처럼 some하고 others 보통 이렇게
이렇게 많이 쓰게 됩니다. Sure. 일부 이렇고 나머지가 또 이렇고라고 할 때 some이 나오게 되면 뒤에 others 혹은 other people 이란 말이 많이 나오게 되는데 others liked his idea. 다른 도청 중에 대부분들은 이 사람의 아이디어를 마음에 들어했고 Right. and thought, meaning others thought가 되는 거죠. 그 나머지 다른 사람들은 생각했기를 they were creative, 창의적이다라고 생각했다는 거예요. You know, sometimes I wonder when I see mixed reviews, how can so many people have different opinions, different reactions to one thing, to the same thing? Right. It's really incredible. It's confusing Right. sometimes. 네. 자, 그랬더니 이 Eric은 하는 말이 와, 그거 참 재밌다. Interesting. 그러면 존의 발표는 그렇다고 치고 Sarah 발표는 어땠대? And what about Sarah's presentation? 네, 이왕 다른 사람 발표 얘기하는 김에 존 것 말고도 Sarah 것도 궁금한 거죠. 어떻게 받아들여졌는지. What about? 자, A에 대해서, B에 대해서, C에 대해서 말하고 난 다음에 그러면 D는 또 어땠대? 라고 할 때 이렇게 what about를 시작할 수 있습니다. That's also a very popular expression. 네. What about this? What about that? 네. Hey, what about Diane's presentation? What about Juge's presentation? That's right. 이건 어땠대 그럼? 이건 또 어땠대? 라고 할 때 what about 쓸 수 있죠. 자, 들어보겠습니다. But others liked his ideas and thought they were creative. Interesting. And what about Sarah's presentation? But others liked his ideas and thought they were creative. Interesting. And what about Sarah's presentation? And what about Sarah's presentation? 그럼 Sarah 발표는 또 어땠대? 그랬더니 어떤 사람들은 그게 유익했다고 하고 또 어떤 사람들은 지나치게 길게 여겨졌다고 해. Some thought it was informative, but a few found it too long. 네. So you can't please everyone at the same time. You can't make everyone happy. 그렇죠. 모든 사람들을 동시에 다 만족시킬 수 없고 다 행복하게 할 수 없는 것 같아요. That's right. 자, 여기서도 마찬가지로 some 하고 others 할 수 있는데 아까도 some others 했으니까 이번에는 some 하고 a few라고 말하고 있습니다. 아까 주치쌤이 말씀하신 것처럼 half of the audience was happy and the other half was not so happy. Yeah. 반반이라고 말할 수 있을 때도 있지만 some 하고 a few는 조금 기울은 것 같죠? Yeah, some, just a small group of people. Yeah, some, right? Right. They thought it was pretty good, informative. Informative, a lot of Yeah. information. Yeah. Right? 그죠? Pieces of information. Sure. 네, 많은 정보를 담고 있어서 informative, 유익했다라고 생각을 했는데 Yeah, learned a lot. Right, but a few people, 어떤 몇몇 사람들은 found it too long 이라고 해요. Oh, the presentation was too long. 네. I guess these few people we're talking about, they didn't really enjoy it. Right. So they just thought, oh, this is too long. Hurry up, finish it. TMI. TMI. 너무 많은 too much information. They're not interested in the presentation. 그렇죠. 자, 이때도 a few thought.라고 생각했다라고 할 수도 있겠지만 a few found라는 단어를 또 쓸 수도 있습니다. That's a good word, right? Found. 이렇게 여겼다라고 할 적에 찾았다라는 뜻의 단어 found를 쓰는 경우도 아주 많죠. So you use the word thought. So it's the same context, right? Right. 네. Some thought this way, others found it another way. So it's a natural way to say thought using a different word. Right. Found. 네. 그러니까 느꼈다, 여겼다라고 할 때 thought 혹은 found 다 될 수 있다는 거. 자, 맨 마지막 문장이었습니다. 들어보겠습니다. Some thought it was informative, but a few found it too long. Some thought it was informative, but a few found it too long. Some thought it was informative, but a few found it too long. 특히 앞에서 some thought it was informative를 쭉 이어 말하게 되면 어떻게 할까요, 선생님? Some thought it was informative. Some thought it was informative. Thought it was. Thought it was. Thought it was가 아니라 thought it was. Yeah. T 발음 전혀 안 나죠, 그렇죠? 전혀 안 나요. Yeah, some thought it was. Some thought it was. 그러니까 Yeah. it, it 할 때 그 t가 발음이 안 난다는 얘기였습니다. That's 자, right. 여기까지 전체 대화 들어보죠. I heard there were mixed reviews about John's presentation, Yes, some said it was a bit confusing. but others liked his ideas and thought they were creative. Interesting. And what about Sarah's presentation? Some thought it was informative, but a few found it too long. 네, 어떠십니까? 여기서도 confusing, 그다음에 liked, 그다음에 creative, 그다음에 또 interesting, some thought it was informative, and a few found it too long. 자, 긍정적이고 별로 긍정적이지 않은 얘기를 섞어서 말할 때 mixed reviews 얘기하는 표현들 많이 나왔습니다. So I guess this was
really mixed here. Right. 많은 vocabulary를 알려드리려고요. 자, 그럼 여러분과 함께 지금부터 저희가 다 같이 이 문장 입에 붙여볼까요? Let's go. 그 존의 발표에 대해서 여러 가지 다른 의견들이 있대. I heard there were mixed reviews about John's presentation. I heard there were mixed reviews about John's presentation. 어떤 사람들은 그의 발표가 좀 혼란스러웠다고 하더라. Yes, some said it was a bit confusing. Yes, some said it was a bit confusing. 근데 또 다른 사람들은 그의 아이디어들이 마음에 들었고 또 창의적이었다고 하더라고. But others liked his ideas and thought they were creative. But others liked his ideas and thought they were creative. 오, 그거 재밌네. Interesting. Interesting. 그럼 Sarah 발표는 또 어땠대? And what about Sarah's presentation? And what about Sarah's presentation? 뭐 어떤 사람들은 유익했다고 하고 Some thought it was informative. Some thought it was informative. 하지만 몇몇 사람들은 지나치게 길게 여겼다고 해. But a few found it too long. But a few found it too long. 네, 여기까지예요. 예!